The easiest and cheapest, the first way is we can resolve the two vectors. Yes, that's also one of the way. Otherwise, we can simply go by triangular law, parallelogram law. Aduvum or easy ana vadi dhaan. Whichever you like, we can go. Let us come to the other side. I will explain one by one. Please come to the other side. Yes. Inga pathina, look at this is V1, this is V2. Both are equal. So here the momentum P, here also the momentum P. Let us call it as P2, let us call it as P1. Now my interest is to calculate P2 minus P1. That is a question mark. Oh, both are equal, sir. It's given the question. It's given the question. In general, it should be equal, no? Magnitude wise, it should be equal. Question says like that. Question says like that. Okay, no? Yes, sir. Yes. Those who are unable to join, kindly join YouTube. No problem. Not an issue. Problem is, we started registration process. I think the registration process is over for 11th standard almost. 12th standard student may not able to join because of due of registration process. From tomorrow, Sweta madam will call you. Get registered your email ID with us. So that unnecessary intruders varanga. They talk on Zoom call. That's we want to avoid it. Okay, come on. Here, this is P2. This is P2. Come here. This is P2. This is minus P1. The angles, this is 30 degree, 30 degree, 30 degree, 30 degree. So it's very clear. It's 120 degree. You know very well, pretty well, if two vectors make an angle 120 degree between them, what's the resultant? What's the resultant of P2 minus P1? I mean P2 plus P1. Come on. Simply the same vector. The same vector. So this is delta P. It is equal. It's, you know very well. You know very well. Yes. Now the question is what's the percentage change in momentum is the question. Percentage change in momentum is the question. Change in momentum by original momentum into 100. What is change in momentum? P. P2 minus P. P into 100. What's the answer? 100%. 100%. This is what is the answer. This is what is the answer. Clear now? Yes, this is what is the answer. Let me know. Just 1 second. Actually, lost evening. I think your lost evening in a cake. Actually, a student Lalit, last evening he only messaged me. Lalit is here. I don't know whether Lalit is here. Lalit only asked me to redo this question. Yes. Now, there's a second way, second method of doing this. Panlama, as you said, Sri Ram said, this is, yes, V cos theta, V cos 30, V sin 30, V by 2. So this is P by 2 naturally, P by 2, y axis. Ingo P by 2, y axis. But this is negative, this is positive. Now you want change. What do you mean by change? Minus P by 2 final minus initial P by 2. What's the answer? Minus P or plus P, whatever. You know, magnitude does not matter. Yes, again it is 100%. What about x-axis? The question arises, what about x-axis? What about x-axis? Come on. What about x-axis? Along x-axis, it remains same. V by root 3 by 2, inge V root 3 by 2. So no change. Yes, sir. It is no change. There is no change. This is another idea. This is another idea of understanding this. Is it okay, Kanam? All of you understood now? Please tell me yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any of your friends unable to join, kindly ask them to join on YouTube today. Then get registered your mail ID with us. That's the only way. Please come back. We'll go to next question. Already we can. Incline the plane answer not getting that. ஆமாங்க இல்லை கண்ணா ஒர்க் ஷீட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்ல எஸ் அது என்ன இன்க்ளைன் பிளேன் ஜஸ்ட் 10 minutes or 5 minutes அவ்வளோ எஸ் கம் ஆன் கொஸ்டின் நம்பர் 7 கொஸ்டின் இஸ் ஆன் த போர்ட் ப்ளீஸ் கோ ஹெட் சால்வ் பண்ணுங்கண்ணா ப்ளீஸ் ரோஹித் ஜிஎஸ் யஷஸ்வினி
Hemlata, Mridula Shri, Raghavan, Satya. Good morning, my dear kids. Sarveshwaran is also here on YouTube. Okay, good morning, good morning. Yes, come on. Question podunga please. Question podringla. A body of mass m thrown horizontally with the velocity v from top of tower of height touches the level ground at the distance 250 meters from the foot of the tower. The body of mass 2m thrown vertically horizontally with the speed v by 2 from the top of the tower 4h touches the level ground at the distance from the foot. Romba simple question. Very simple question. First one, the 250 meter. First case is 250 meter, and yes, your body of mass m thrown vertically with velocity v, top of the tower of height h, level ground at 250 meter. This is 250 meter. What is time? T1 is directly proportional to square root of h. You know this, time taken is square root of h. Term formula no sir. Sir? Yes. Yashishwini, your idea is correct kana, perfect kana. Your idea is perfect kana. Yes. Sriram, come on, you have some doubt? T1 is proportional to root h is from formula no sir. ஆமாம் கண்ணா, அது ரொம்ப ஈஸி ஃபார்முலா இல்லைம்மா. S is equal to ut plus of gt square. So T is proportional to square root of S. It's a fundamental idea, right? Yes sir. Come to the other case, other side. Second part, let's come to the second part. It's 250 meter. Foot of the body of mass 2m thrown horizontally with v by 2 from a tower of height 4h. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, டவர் வந்து 4h, இப்போ 4 times h. Now, you have to take ratio. yes, simple kanna, very good, v by 2, it falls. Now what is T2? The range is the question, R2 is the question mark. What's T2? T2 is directly proportional to square root of 4 times h. That means 2 times square root of h, T2. So this and this gives you an idea that T2 is 2 times T1. Correct? 2 times T1. 2 times T1. Appo what's the range here? Range 250 equal to V into T1. In the range R2 is given by V by 2 times T1. 2 T1 sir. So 2 cancel. VT1. So clearly shows that So same distance. R2 is equal to 250. Yes, you understand? So A is the answer. Clear than kanna paranga pa? Satvika is also joining through YouTube. Zoom la 9 numbers தான் sir இருக்கா. ஆமாம் கண்ணா, ஒன்லி இன்னும் 2 பேர் யாரோ வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க. நான் வெயிட்டிங் ரூம் பார்க்கல. எஸ், பவ்யா இஸ் கமிங். ஆமாம் கண்ணா, மிச்சவங்களாம் யூடியூப்பில் இருக்காங்க. யூடியூப்பில் ஒரு 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கா, 25 கரெக்டாக இருக்காங்க. யூடியூப்பில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, போயிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ காட் இட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? எஸ். தருண் வெங்கடேஷ், எஸ். Yes, Kanna. Aishwarya, yes. Come on, Kanna. Sir, is range equals velocity into time upon? Yes, horizontal. Velocity into time. No doubt about it. In the horizontal direction, there is no acceleration at all. So the formula turns out to be S is equal to ut plus of 0t square. அதனால உனக்கு அது கிடையாது. எப்பவுமே the horizontal range க்கு மட்டும் வெறும் velocity into time தான் formula. Correct தானம்மா? Fundamental formula sir, distance. Velocity in time. Now she is having doubt that why you have not taken acceleration into account, she is asking. Why you have not taken acceleration into account, she is asking. Right? Yes. Clear than kanna? Doubt edavadhu irukama? Doubt? Understood, sir. Very good. Others,
Kindly tell me, let me know. Tarun on YouTube. Sir, once again, sir. Come on, you understand the question? Question புரிஞ்சுதா? This is R1, this is R2. Very simple. Very simple. Height is directly, time is directly proportional to square root of height. Therefore, T2 is 2 times T1. Therefore, T2 is 2 times T1. அவ்வளவுதான். Range is given by velocity to time each time. Therefore, 250 is the answer. I hope you understand. Sir, once again. Yes, my dear kids on YouTube, please put me yes. Satya, போடுக்கண்ணா. Sarveshwaran, yes, போடு பார்க்கலாம். Tarun, good, beautiful கண்ணா, beautiful. Yashishwari could not understand the calculation. It is very simple கண்ணா. See, here the range is given by R1, 250 is given by velocity into time, v into t1. Similarly, here the range R2 is given by, what's the velocity? V by 2. Time t2, what is t2? T2 is 2 times t1, 2 times t1. Right? இப்போ பார்க்கண்ணா 2 போச்சு. இப்போ பார் vt1 ரெண்டு ஒன்று தான். Means R2 is also equal to 250. Rohit understand, Sarveshwaran understand, Arvind, good. Arvind is here, very good. போகலாமக்கண்ணா, next question போயிடுறேன். டைம் ஆகுது. டைம் நிறைய போகுது. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 8. யாராவது எனக்கு சொல்லி பார்க்கலாம், இந்த கொஸ்டினை பார்க்கலாம், யார் சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 8, come on. Mridula got it. Excellent kanna. Question number 8 kanna, yaar podreenga paakalam. Who does this? Vertical circular motion. It involves vertical circular motion. Yes, good. Nice Ashwini. இந்த question பாருப்பா. Question number 8 பாருங்க. Question number 8 பாருங்க. யார் சொல்ல போறது? விக்ரம் ஆன்சர் கொடுக்கலாமே, லோகேஷ் ஆன்சர் கொடுக்கலாமே. Yes. Sir, I am working also. Yes kanna, please. Sir, H is lesser than 5R by 2, sir. H is the relation that holds good for complete full circle is H is less than 5R by 2. Is it right answer? யாராவது support பண்ணுங்க answer. He claims A is the answer. He claims A is the answer. Anyone to support? Anyone is there to support Sriram? Anyone is to support Sriram? Mridula Shri, option A. No kanna. It can never be answer. Sriram தப்பா சொல்லிட்டான், பரவாயில்ல, no problem. Can never be answer. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா மோர் ஹைட்லேருந்து வரணுமா குறைவான ஹைட்லேருந்து வரணுமா நீங்களே சொல்லுங்க. வெரி சிம்பிள் லாஜிக். மோர் ஹைட். அப்போ the condition can never be less than 5R by 2. less than அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் யாரும் கொடுக்கவே முடியாது by default. புரியுதல்ல? You can give something more than this, but you can never give something less than this. நான் சொல்றது புரியுதா உனக்கு? I hope you got it. நம்ம செக் பண்ணோம், but definitely it should be more than அப்படிங்கறத D இருக்கலாம் சார். லாஸ்ட் D இருக்கலாம். பாக்கும்போதே தெரியுது. ஏனா ஈக்குவல் டு போட்டுருக்காங்க. There are more chances that this may be the answer. We can guess it without even understanding the subject. Without even knowing physics, we can guess the answer. That's right. Mridula has given me smaller than 5R. No. Yes. அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணிடலாமா? ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி. வெரி சிம்பிள். I'll draw it. இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோ. Now, in the case of vertical circular motion, what's the minimum speed at the bottommost point? What's the minimum speed at the topmost point? In the case of vertical circular motion, what's the minimum speed at the bottommost point? What's the minimum speed at the topmost point? Come on. What is the minimum speed at the bottommost point? What's the minimum speed at the topmost point? தெரியுமா? தெரியாதா? root 5g. Excellent kanna. Beautiful kanna. சொல்லுப்பா. You are right. Bottom is root 5gr, top is root gr. 5gr. இங்க வந்து square root of gr. முடிஞ்சே போச்சு problem. She completed the problem. Yes. Now the body should start from here. இந்த பாடியோட ஐடியா என்ன? It should get this much speed by the time it comes here. Then it's fine.
If it is not getting that much speed, it cannot complete the circle. It cannot complete the vertical circle. It cannot complete the vertical circle. புரியுதா இல்லையா? I hope you understand. அப்போ vertical circle அது complete பண்ணணும்னா it should gain this much speed. So this is point A, this is point B. Aவிலிருந்து Bக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளோ ஸ்பீடை கெயின் பண்ணியிருக்கணும்? கம் ஆன், மினிமம் எவ்வளோ ஸ்பீடை கெயின் பண்ணியிருக்கணும்? மினிமம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். இப்போ பாருங்கள், இங்கே என்ன எனர்ஜி கையில் வச்சுருக்கா? mgh. என்ன எனர்ஜி கையில் வச்சுருக்கா? mgh. இங்கே என்ன எனர்ஜி கையில் வச்சுருப்போம்? பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்டில் ஆஃப் m. half mv square. Yes, 5gr. ஸ்கொயர் போட்டால் ரூட் போயிடும். அப்போது mgh is the minimum height the body should start. இதை விட அதிகமான ஹைட்டில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. இதை விட குறைவான ஹைட்டில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார், முடியாது. therefore அவ்வளோதான், ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு. ப்ராப்ளம் got over. 2/5 gg cancel, h r. ஆன்சர் இருக்கா பாருங்க. h must be, அவங்க அப்படி கொடுத்துட்டாங்களா, the other way around. h must be greater than or equal to 5/2 times r, and it is a standard result. It's a fixed result. Many times they ask in particularly entrance exams, it's a fixed result. அப்படியே இருக்கும், சரியா? Yes, Raghavan, topmost point is minimum speed, you say 0. No, that's not correct. ஏன்னா the minimum speed at the topmost point is square root of gr. We have proved it, vertical circular motion. We have proved it. I think 11th standard students ரொம்ப தரவா இருப்பீங்க. 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மறந்து போயிருக்கும், வேற ஒன்றும் இருக்காது. ரைட். லாஸ் ஆஃப் மோஷன் தவிர எல்லாம் ஞாபகம் சார். அந்த பார்ட் தான் சார் கஷ்டமா இருக்கு. இந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் அதெல்லாம் தெர்மோடைனமிக்ஸ்லாம் இதாக இருக்கு சார். அதெல்லாம் தான் சார் நான் நீங்கள் நடத்தும் போது வருது. கரெக்ட். நீ வந்து மெக்கானிக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஜாயின் பண்ணல, நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் தான். அதாவது ரொட்டேஷனில் ஜாயின் பண்ணேன். அதாவது ஓகே கண்ணா, நோ ப்ராப்ளம். எனிவே இப்போ நம்ம செய்ய தானே போகிறோம், ஓனா, டோன்ட் வரி. இஃப் யூ சே எஸ், ஐ கேன் கிளியர் திஸ் அண்ட் கிளியர் த போர்ட் அண்ட் கோ டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்கன்னா ஐ கேன் clear the board and take you to next question. Is it okay? Yes. Yes, question number 9, please do it yourself. Saying paklam. Question number 9. Yes, Kanna, question number 9. It's a beautiful question. உனக்கு எந்த அளவுக்கு physics புரிஞ்சிருக்குன்றது இதிலே தெரிஞ்சிரும். ரோஹித், come on, answer சொல் கண்ணா. Lalit is there in the meeting. Lalit, can you tell me yes? Are you there in the meeting? Lalit. Option A. If you got removed from Zoom meeting, please understand that you are not logging in through your original mail ID what you shared with our JMG Institute. At least tomorrow you talk to Sweta madam and get your mail registered, log in through the same mail ID, then only you can come in. Yes. Sir, sorry sir, actually, one second sir. 5 meters sir, answer. Third option. Third option, Yashashwini already gave me answer, 5 meter. C is the right option, she said. Satya, A. No, Kanna, try. Satya, no, A. Sriram gave me right answer, C is the answer. Sriram gave me right answer, C is the answer. A ball is thrown by one player, reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection
will be the maximum height attained by the ball from the projection will be concept புரியல question regard right சொல்லுங்க எப்படி போடலாம் சொல்லு time of flight is 2 seconds sir அப்படி போயிடலாம் சிம்பிளா எதுவுமே வேண்டாம் சார் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம் சார் time of flight equal to 2 is equal to சொல்லு 2u sin theta by g சரி இதை வச்சு என்ன பண்ண போற சொல்லு இதை வச்சு என்னப்பா பண்ண போற சொல்லுப்பா என்ன கேட்டாங்க maximum height reach x max you can use u square sin square theta by 2 come on 5 meter எப்படி கண்ண வந்தது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுப்பா time of flight is equal to 2 seconds and g is equal to u sin theta apply h max is u sin theta 10 sir சரி கண்ண சொல்லுமா அது h max substitute பண்ணுங்க just அந்த h substitute பண்ணா வருதே சார் சொல்லுங்க இந்த u இது கண்டுபிடிச்சாச்சு h is equal to u square sin square theta by 2 u sin theta the whole square அப்படியே substitute பண்ணுங்க சார் அவ்வளவுதான் u square sin square theta by 2g so 10 by 25 sir 20 equal to 5 meter right what you say is right but is there any easy way of understanding this yes there's a shortcut way within 1 second you can find the answer if a ball is thrown up with the speed 10 what's time taken to go to top if a ball is thrown up with the speed 10 meter per second what's the time taken to go to top எவ்வளவு நேரம் ஆகும் 1 second excellent 1 second இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த क्वेश्चனை படிக்கும்போது இது 1 second இது 1 second இது 1 second இது 1 second இது 1 secondனா இங்க என்ன ஸ்பீட்ல நீ பால் போட்டுக்கணும் இது வரைக்கும் 1 second அப்படினு கண்டா இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு எஸ் 10 meter per second நீ 10 meter per secondல போட்டுக்கணும் இது ஈஸியா புரியணும் சும்மா क्वेश्चனை படிக்கும்போதே புரியணும் so 2 secondனா பாதி 1 அப்ப 1 secondல traveling upward journey முடியுதுனா answer 10 if the upward journey takes 2 seconds it is thrown with 20 so simple as இல்லையா அப்ப 10 அப்ப topmost pointல என்ன ஸ்பீடு இந்த topmost pointல என்ன ஸ்பீடு 0 bottommost pointல என்ன ஸ்பீடு 10 then what's average if a ball thrown with a speed yes if the ball thrown with a speed 10 meter per second what's the maximum height reach நிறைய முறை சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் average velocity into time average velocity is 5 into 1 second 5 meter is the answer so this height is clearly 5 meter so இந்த calculationலாம் நம்ம எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போடணும்னா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா சொல்றோம் பாரு 2 second 1 second 1 second 1 second to go up 10 means 10 0 average is 5 into 1 second 5 so இது மொத்தம் வந்து 2 secondsல calculate பண்ணிடணும் our brain is faster than supercomputer right even no supercomputer can beat our brain right போடலாம் அவ்வளவு ஈஸியா போடலாம் beautiful kanna harshita gave me answer yashishwini gave me answer raghavan gave me answer very good yes I think I can clear question number 10 come on question number 10 come on சொல்லுங்க question number 10 பாருங்க a scooter going due east at 10 meter per second turns right through an angle 90 degree if the speed of the scooter remains unchanged taking the turn the change in velocity of the scooter is ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு வெக்டர் தெரியுதான்னு செக் பண்ற வேற ஒண்ணும் இல்ல சும்மா வெக்டர்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா அவ்வளவுதான் very simple question come on if any of you my dear kids who have been removed from Zoom please check your mail ID there is some problem with your mail ID please check with Shweta madam get your mail ID registered so that you can join through Zoom yesterday we had some trouble in Zoom voice I mean sound today இன்னைக்கு எப்படி கண்ணா இருக்கு ஐஸ்வர்யா vs இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு சார் இன்னைக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்ல சரி கேமரா மாத்திட்டீங்களா சார் இல்ல கண்ணா எதுவும் மாத்தலமா கேமரா அதேதாம்மா
எஸ் சார். கேமரா அதே தான். லைட்டிங் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். முன்னாடி டல்லாக வச்சிருந்தோம் லைட்டு, இப்போ கொஞ்சம் நல்ல லைட் போட்டிருக்கோம். பிரைட்டா இருக்கு சார். அதான் லைட் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், வேற ஒன்று. எஸ் கண்ணா. கொஸ்டின் நம்பர் 10 கமான். கொஸ்டின் நம்பர் 10 கமான். யார் ஆன்சர் கொடுக்கறது? ஏன் இவ்வளோ நேரம்? லலித், யூ ஆர் தேர் இன் த மீட்டிங். Sir, 14.14 meter per second in southwest direction, sir. Yes. 14.14. இதோ பார்த்துடலங்கண்ணே. நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட். Scooter going due east with the speed 10 meter per second turns 90 degree. If the speed of the scooter remains unchanged, taking turns right. Vector same separated by angle of 90 degree root 2 times that no sir. இது வர்க்கண்ணே, இது வந்து u1, இது வந்துட்டு u2. Now what you want to calculate? You tell me. What you want to calculate? u2 minus Change in velocity. u2 minus u1 or u1 minus u2? u2 minus u1. அப்போ நீ என்ன செய்யணும்னா இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு u1 மட்டும் மைனஸ் ஆக்கிடு. minus u1. Now this vector and this vector you should add by using maybe triangular parallelogram, எந்த லாவாவது போட்டுக்கணும், பிரச்சனை. ஆட் பண்ணலாமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதை பாரு ஆட் பண்ணுறேன். This is the resultant. What is this resultant? This resultant is nothing but u2 minus u1. Change in velocity. புரியுதா? எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க. சவுத் வெஸ்ட். எஸ், சவுத் வெஸ்ட்ல இருக்கு. இதனோட வேல்யூ எவ்வளோ? இது u, இது uனா this is root u. ஆமாம், அவ்வளோதான். ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. நீங்களே சொல்லுங்க. ABCD. ABCD. simply u2 last option சொல்றேன் சார். Yes, last option. Drisha, actually I removed you from Zoom meeting once because you are not joining through your real mail ID what you shared with Sweta madam. Sariya, next time, tomorrow you spend some time with Sweta madam online. Check your mail ID, check corrected. See that your mail ID is entered in our Zoom account. Right? Yes. Sorry, sir. I thought the class was at 10. That's why I called. No, that's not a problem now. Problem is now you have logged in to our Zoom with a mail ID which is not registered with us currently. Okay, you check that you are giving a particular mail ID. The same mail ID you should enter as far as gym classes are considered. Okay, come on. This is the answer. Got it? Got it, Kanna? சார் நான் இந்த மெயில் ஐடியா கொடுத்தேன். What I am discussing is not applicable for 12th next week only. Madam will start the work. சார் அதே இல்லை சார், நான் இந்த மெயில் ஐடியா கொடுத்தேன். அதெல்லாம் வேணாம் கண்ணி, அது எனக்கு எப்படி தெரியும்? அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் ஹவ் அசஸ் ஃபார் தட். அது ஸ்வேதா மேடம் தான் இன்சார்ஜ், நீ அவங்ககிட்ட பேசிக்கோ. சரியா? ரைட். கொஸ்டின் நம்பர் 10, இஸ் இட் ஓகே? கொஸ்டின் நம்பர் 10 ஓகே போட்டால் தானே அடுத்த கொஸ்டின் போக முடியும். யூடியூப்ல யாராவது போடுங்க ப்ளீஸ். மை டியர் கிட்ஸ், பிரித்திகா, Dainita's come now. Dainita, come on. Yashashwini. Is it okay? Pulama? Yes, sir. Good. Question number 11. Come on. Question number 11. சொல்லுங்க. Equation of a projectile are given by x is equal to 36t meter, 2y is equal to this much. Angle of projection is. It's a good question really. சார் எப்படி சார் பண்ணணும்? இருக்கண்ணா, இது வந்து x coordinate of a projectile. This is y coordinate of projectile. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஒரு ப்ரொஜெக்டைலுக்கு
x coordinate is acted upon by gravity or not? X No, coordinate. sir. No, 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 sir. sir. No. So அதனால தான் it is independent of g. You see, x equal to 36 times t. இது வந்து உனக்கு என்ன புரியுது சொல்லு பார்க்கலாம். What is this 36? Try to understand. Range, sir. Try to understand the subject. What is this 36? Anyone please on YouTube? What is this 36? No, that's not correct your answer. Velocity. Excellent. Velocity. Distance. This is nothing but இதை தான் நம்ம இத்தனை காலமாக u cos θ ன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருந்தோம். அந்த u cos θ தான் அவங்க 36 ன்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதா இல்லையா? இந்த 36 அவங்க சொல்கிறது என்னன்னா u cos θ. Try to understand. புரியுதா? Try to understand 36. இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதில் y. What's y value? Y value is given as 96t minus 9.8 t square. இதில் என்னப்பா பெரிய சந்தேகம் இருக்குது? நமக்கு நல்லா தெரியும் y axisல y is equal to ut minus of gt square. இதுதான் நமக்கு வேல்யூ நல்லா தெரியும். Excuse me, sir. Yes, yes, Ashwini. Sir, in the question is given 2y is equal to 96. 2y, சரி கண்ணா மாற்றிக்கலாம் 2. So y is equal to 96 by 2 into t minus of times 9.8 t square. சரியா கண்ணா இப்போ? குட் கண்ணா. கரெக்ட். நீ ரிமைண்ட் பண்ணலாம், நான் தப்பாக ஆன்சர் போட்டிருப்பேன். குட். ஸோ y is equal to சொல்லு கண்ணா 48. 90 degree, sir. இது என்னப்பா கேள்வி இது? முதல்ல ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட். ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் y equation. இது ஒன்றும் நம்ம புதுசு கிடையாது. we have done it already. ரைட். horizontal velocity is constant, vertical velocity is changing. இது இப்போ சொல்லு, இதில் வெர்டிக்கல் velocity எவ்வளோ, vy எவ்வளவு? நம்ம வழக்கமாக என்ன போட்டிருக்கிறோம்? u sin θ ன்னு போட்டுருக்கோம். இந்த பக்கம் ஒரு velocity நம்ம சொல்லுவோம் u sin θ, இந்த பக்கம் என்ன சொல்லுவோம் u cos θ. What is u cos θ? u cos θ is nothing but 36. What is u sin θ? எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லு. இதுலேருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுப்பா. u sin θ எங்கே இருக்குன்னு? இந்த 48 தான் u sin θ. 48. இந்த 48 தான் u sin θ. புரியல உனக்கு? y is equal to u sin θ into t minus of gt square. அதான் அந்த u sin θ தான் 48. அப்போ u sin θ is equal to 48. u cos θ is equal to சொல்லுப்பா 36. இப்போ நீ tan θ கண்டுபிடி, sin θ தெரியும், cos θ தெரியும், tan θ கண்டுபிடிப்பா. முடிஞ்சு போச்சு. கம் ஆன். u cos θ, u sin θ, Sir, option A. find tan θ. புரிஞ்சுதா இப்போ உனக்கு? Answer side inverse கேட்டுக்கலாம், sir. ஓகே, sin inverse எப்படி வேணுமா போடுங்க. whatever the way you want you find it. கண்டுபிடிச்சு சொல்லு பார்க்கலாம். ஃபடாஃபட். Sir, option A.